man is named Muhammad from Tangier. He born in Tangier. The father, he was good man. He has some money. But then one time he said to the father, I want go to Mecca for prayer. He go to the Mecca for prayer, but before you don't have a plane. Also the boat is a little bit not safe now. He take the way from here to Algeria, from Algeria to Tunisian, Libya to the Egypt. Then from Egypt he entered to the Sinai, and from Sinai he entered to the Middle East. Okay, this man only he go just for prayer in Mecca, but he loved that places. He loved that people. He take good idea from that. He say, I can't come to my country without formation of those people, culture, and the life of those people. When he come again, he come with some small story of those people, but he feel like he didn't born for live here. He born for traveling. And then he started to traveling from that time to the end of his life. He passed from a lot of the problems. He passed from a lot of the sickness. He passed from a lot of the people good and people bad. Someone they helped him for continuing, and someone they stole him for stop him. But he didn't want to stop. That man is before Christophe Colomb, before the American Vespucci. If you study, that's two famous people, you know. And this man is from Tangier. He good man. He live for Tangier. Is one beautiful famous story for us. And us, we love that man. We love his family. And us, we waiting for that people give him honor and give him time for help the student who get now like you for studying the history of that man. لما جايين من راس الميريكان داروا واحد البروجي ديال البوطه واحد الجامعه في الميريكان سميتها يوسف بكري جينا نسولو الناس هنا في الباسبور عارفين شي حوايج على البطوطه فين مشى نقل مشى البطوطه زعما الرحاله الواحد المغربي اللي قطع من هنايا حتى الصين الرحاله وهنا عنده كاين الضريح ديال هنايا تقدر تشوف الضريح ديالو تشوف الكتوبه ديالو يقول مشى يعني هذا عنده اللي في التاريخ. كاين عقصنا هنا كيجلس كيشوف المنظر من البحر خلا كان البحر لا عاد تمنات هادي رجع من هنا مسكين رجع بسنتها قراوي ماشي قالت ما كان كاع الدور وقال لا ما واش دولي قال عنده الفقه الشرعي شرعي وجدوي وصحن الجنود كيخدمهم مليح غادي يحكم ديالو هو مسكين وفي كتعرف واحد العدد الضيوف اللي كيزوروا هذه المنطقه وهي غتقول لنا جاو بزاف جاو الامريكيين هما الاولى جابوا لاباراي وجابوا داروا تشعيطات كيصوروا هادشي وشكون طلعوا اخر عندي الصح ديالي بداو كيصوروا شي يومين وما كيجيو من بعد مشاو الشينوا من بعد جاو مشاو لهونغ كونغ هاد المره ما شكون جاو واحد 4 ديال الاندونيسيين بزاف منهم كيجيو يزوروا من العالم ضروري دابا ضروري كاميرا ضروري التصوير ضروري اي حاجه دائما كيجيو يصوروا دائما ما جلستي هنا غير يومين 3 ايام غتشوف التصوير يوميا. بالنسبه لك شنو كيعتبر ابن بطوطه؟ هو رحاله عالمي ماشي رحاله واحد شويه رحاله تاع العالم كامل راه كيقولوا له في الشينوا الطبيب ديالهم عجيب حيت هما عطاو واحد المعلومه هو عطاو واحد قال لهم اعطوني واحد المعلومه من عندكم وانا غنكون الطبيب ديالكم شنو هي ديك المعلومه ما عرفتش. عجيب تبارك الله عليك شكرا. My name's Alicia, I'm from Australia. I came here, I heard about IBNA from Michael Palin, his 80 Days Around the World special, and he was saying part of his journey was recreating IBNA's journey, and I became fascinated with him as a cultural figure. And so when I was coming to Tangiers, I wanted to come and see the tomb. I'm Sarah. I'm originally American, but I live in the Czech Republic for a long time.
I'm particularly interested in 18th century Morocco. So anything that people would have known about, and of course Ibn Battuta is one of the big things I'm interested in, and also I'm interested in travels. So he's fascinated me for a while, and I didn't realize that he was from here and buried here. And when I saw that we were coming here, I was like, oh yes, this is the one thing I really want to see in Tangier. Have you seen any other places of his, or any monuments of his, or? No. So you're still like fairly new to. Yeah, this is my first trip to Morocco. Yeah. Do you feel Tangier should have maybe a larger museum about Ibn Battuta and his travels? Marco Polo The Marco Polo of Morocco. Morocco, well, the world really. I mean, he went to all these places. If there was a proper museum in Tangier, do you think a lot of tourists would come to visit, like the Ibn Battuta Museum? Yeah, I know. We would. Yeah. But yes, I would have thought so. It's a way of educating people if there's a knowledge gap. I think, if people know a little more about the history, then they would be very interested. It's just that people don't, they don't tend to know. So if there's something that will educate them a little more, I think they'd be very interested. اهلا بكم. انا جد سعيد بالمشاركه ديالي معكم في هذا الريبورتاج اللي هو حول ابن بطوطه الطنجي. ابن بطوطه الطنجي بالنسبه لي كيمثل واحد الرمز ديال مدينه طنجه، وانا كنعتبر بان ابن بطوطه هو طنجه وطنجه هي ابن بطوطه. ابن بطوطه الذي عرف مدينه طنجه في العالم وعرف العالم للمغاربه في تلك اللحظه. انا اعتبره شيخ الرحال، واعتبره يعني مغامر كبير وأول رحالة وسفير للمغرب في تلك اللحظة. ابن بطوطة يعني زار حوالي 44 بلدة، وعمل حوالي 29 سنة في الرحلة ديالو، وترك من ورائه كتاب يعتبر من أجمل الكتب في آداب الرحلة، وهو كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار في السياسة العالمية عبر التاريخ. وكنتمنى يعني يردوا الاعتبار ويعطيو حقه اللي كيستحقوا. هذا ما كان. Ibn Battuta, c'est le plus grand voyageur de tous les temps. C'est un personnage hors du commun parce que à l'âge de 21 ans, il a quitté sa ville natale, Tanger. Il est parti pour un pèlerinage à la Mecque, mais il a continué son voyage et parcouru 120 000 kilomètres de route de Tanger jusqu'en Chine. Ce personnage était un savant, c'était un homme de culture, un géographe, un ethnologue qui nous a laissé un ouvrage, la Rihla, mieux documenté de son époque, c'est-à-dire le deuxième quart du XIVe siècle. Et la Rihla de Ibn Battuta, elle est considérée jusqu'à maintenant l'unique source d'histoire pour plusieurs pays de la région d'Asie. C'est une œuvre qui constitue, qui a une dimension universelle dans la littérature du voyage en général. Ce personnage n'était pas un voyageur comme les autres, c'était quelqu'un, comme je disais, qui a une grande culture, un savant, et c'est pour cela qu'il a toujours été reçu comme invité de marque chez les ministres ou les sultans des contrées qu'il a visitées. Il est arrivé jusqu'aux confins du monde connu de l'époque,
2 siècles avant Magellan. Mais malheureusement, Ibn Battuta, chez lui, à Tanger, il manque d'un monument commémoratif digne de ce grand personnage. À Tanger, rien ne symbolise Ibn Battuta, et même son tombeau, il est dans un état qui n'est pas digne de lui. Il y a une époque, j'étais conservateur au musée de la Casbah. Au ministère de la Culture était à l'ordre du jour un projet de création du musée d'Ibn Battuta dans les locaux de l'ancienne prison ici à la Casbah de Tanger. Mais malheureusement, ce projet maintenant est passé à l'oubli, et j'espère, moi, de tout mon cœur, que ce projet redémarre de nouveau et qu'on puisse ouvrir un musée commémoratif, un musée de ce grand personnage qui est Ibn Battuta. السلام عليكم. نحن نعمل عن مشروع على ابن مع UC Berkeley، ونريد أن نعلم ماذا يمثل لك ابن بطوطة. مرحبا بكم. الشيخ هو الشيخ عالم بطوطة، إنسان عاش في طنجة، خلق في طنجة، خرج في طنجة، وجا في العالم كامل. مشى لأمريكا، مشى للهند، مشى لباكستان، مشى لجميع الدول اللي تسعى بطوطة. وجا ان شاء الله من بلادو، رجع ومات في طنجة. دابا كاين الضريح ديالو كاين فوق هنا في طنجة، واحد 20 متر ولا 30 متر. هناك أشخاص يقولون أنه مات في مراكش، وماذا تعلم عن هذا؟ لا، مراكش يمكن يكون مات وجابوه هنا، هو كاين مدفون هنا، عنده الضريح ديالو موجود هنا في طنجة.